Двигайся. Ты должна в кадр попасть. Всем привет, вы на канале Дарина Покровская. Сегодня мне сказали посидеть со своим братом, с Ромой. Его давно не было уже на моем канале. Привет! В общем, да, мы сегодня вместе снимаем видео. У кого-нибудь есть такие шкибасы? Именно такие. Сегодня мы проводим весь день вместе. И я думаю, чем заняться. Если у вас есть, напишите в комментариях. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. У меня на большинство видео закрыты комментарии. Меня это бесит. Но если на этом видео не будут открыты, то обязательно оставляйте комментарии. Мне очень интересно их почитать. Рома захотел погулять, и я вот собираюсь на прогулку. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air. Like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to seize. We move on and live it as it is, but once in a while, let the reminiscence brighten this melody. Like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. В общем, мы с Ромой приехали в такой лес или парк, не знаю. И, возможно, мы погуляем здесь и пойдем в замок, в общем. Let the reminiscence brighten this melody. Like the leaves riding on the autumn breeze.
Смотрите, вот там вот очень красивый замок. Туда съездим. Мы в этот раз решили не заходить вовнутрь замка, поэтому я не показывала вам его так подробно. Это второй день моей прогулки. Сейчас я иду в очень красивый лес. Такой густой, классный. В общем, увидимся там. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Пока-пока!